പേര് ബ്രിഗേഡിയർ OA ജെയിംസ്. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ്. സെയിൻറ്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ വൈഫ് മേരിക്കുട്ടി ചാമമ്പതാലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്, ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ വന്നത്, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലും ഡാളസിലുമായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേരും US സിറ്റിസൺസ് ആണ്. എനിക്ക് 5 ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ഐവൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ 12th പാസ്സാകുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ SB അസംഷൻ അലൂമിനി എന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ചു. ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സെന്നി തോമസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. സെന്നി തോമസ് എനിക്കൊരു അഭിമുഖം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. So I am basically a soldier, an army officer who retired from the Indian Army as a brigadier. I retired from Trivandrum. I worked in the Corps of Electronics and Mechanical Engineering. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ എല്ലാവിധ യുദ്ധ സാമഗ്രികളും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, അതായത് എക്യുപ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി. അപ്പോൾ ആ ജോലിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ ആയത്. എനിക്ക് കിട്ടിയത് 1971 ഞാൻ സെയിൻറ്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും പോയി. അപ്പോൾ ഓഫീസർ ആയത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് EME ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം വന്ന് തിരുവനന്തപുരം റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 സ്ഥലങ്ങളിലെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ റാങ്കുകളും അതിനോടനുസരിച്ച് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾ കയറുന്നത് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പദവിയായിരുന്നു ആദ്യം. അതിപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു റാങ്കിൽ. ഇപ്പം ലെഫ്റ്റനൻ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്യാപ്റ്റന് ശേഷം മേജറിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണലിന് ശേഷം കേണൽ, അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ എന്നൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പറയുന്ന അത് ഇവിടെ 1 സ്റ്റാർ ജനറലാണ് ബ്രിഗേഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മേജർ ജനറലും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറലും 2 റാങ്കും കൂടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ SB കോളേജ് അലൂമിനി ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഇവരെല്ലാം വിവിധ തുറകളിലെ ഒത്തിരി നല്ല പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നതിലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ പല വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് പലപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചത്. 2019 ആയപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലിവർ ക്യാൻസറായിരുന്നു. ആ ക്യാൻസറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് സത്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒരു ദൈവഭക്തിയിലും അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് നോർമലി they say ഈ ലിവർ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് early diagnosis is very difficult. So it was diagnosed very you can say ഒരു ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു റുട്ടീൻ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൽ എൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റായ ഡോക്ടർ SK മാത്യു ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ലിവർ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ നോക്കിയത് ഒരു ടേസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട്. സോ ദി ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ലുക്ക് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ് സോ ദാറ്റ് ദിസ് തിങ് ക്യാൻ ബി. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാനും
ജീവിത കാലഘട്ടം തന്നെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വളരെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും ബൈബിളിലേക്കും വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഒക്കെ തിരിയുകയും എല്ലാ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഒക്കെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിലിൻ്റെ ബൈബിൾ ശുശ്രൂഷകളെ ദിവസവും കാണുകയും ഫാദർ ഡൊമിനിക് വാളംനാലിൻ്റെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഡേ സാറ്റർഡേ കൺവെൻഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടി, എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് ശരിയാകും. അപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് അബ്ലേഷൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ ടേസ്റ്റും ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ഒരു കോംബോ പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ജീവിതം അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. കാരണം procedures, yes, medical treatment you should do, but you have to have a trust in God and faith, and then only you will get the positive energy to do everything. Hope is a very great lesson for every one of us. To when you are down, if you have to come up, you need to have hope. You have to have പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോ എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു തന്നു, പപ്പയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒന്ന് എഴുതണം. So I started writing my book. And that book, I took almost, it was amazing to tell you that I must have taken almost 3,000 hours to write that book, because I was not an author or anything. But I wrote the book in English and named it as Ranks and Rosaries, a soldier's journey from battlefield to battle within. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ സ്പാനിഷ് വെർഷനാണിത്. റെങ്കോസ് യാ റോസറിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നു. അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആശാ വിശ്വാസ് ഔർ പ്രത്യാശ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് റാങ്ക്സ് ആൻഡ് റോസറീസ്, എ സോൾജിയേഴ്സ് ജേർണി ഫ്രം ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ടു ബാറ്റിൽ വിത്തിൻ. ദ ബുക്ക് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ആമസോൺ. It became a best-selling. Authors, I got the prize for the best-selling author award, and that was a very great thing. And the book was well received by the public, and they all, in fact, the Indian Army was very kind enough to take up this cause of cancer for me, in the sense by giving a great publicity for my book, and all the proceeds of the book are for helping cancer patients. So this is what I have come, and this is what I have to tell you, that two things which I feel are the takeaways from this book. One is that you have to have faith, trust in God Almighty who has created you, and you have to be in harmony with nature, because unless you are tuned to the nature, I don't think you can progress further. So these are the two things which I can say about my book and my life, my autobiography. Thank you very much. I have one question for you, sir. Where were you mentally or physically prepared for joining military, army service in your teenage time? No, not at all. Honestly speaking, I had no idea about defense forces. It was, the one gentleman, a cousin of mine, I happened to sleep in his house one day, and in the night, while we were talking, he asked me, what you want to become? I said, I want to probably write the UPSC civil service examination. And he told me, but there is a very good thing, why don't you try this? And he gave me his UPSC application form for Indian Military Academy. He said, there is good salary in this, good status, you will be looked after, you will be, it will be good. And then I blindly trusted him. I went and wrote the examination. I got selected in the UPSC. Then I went for the SSB interview, and 5 days SSB interview, I cleared that, and that is how I became an officer. But I want to add one thing more to you before my interviewer is now going to ask me. I did one good thing other than writing the book. That is, we started the
Berkman's Defense Academy in St. Berkman's College to help those children, especially in Central Travancore. The awareness about defense is very poor, and therefore I thought it is my duty to give it back to the society. So we don't take any remuneration or anything. It is just, we charge minimal fees, which we go give it to the St. Berkman's College for the, various materials which we provide and all other. There are some psychologists which we hire from Cochin, and there is Commodore Anil Jose Neriambarambil. He is an interviewing officer. Two of us, Commodore and me, and a battery of psychologists, 3 of them from Cochin. We are now providing a very good service, the Berkman's Defense Academy in St. Berkman's College, who is giving coaching for not only for entrance examination, but also for interview, facing the interview. We have been in the interview board. We have been selecting officers for the various arms and services. That is, all the 3, Army, Navy and Air Force. I was in the interview board, so I could help them. And whenever somebody is known to you, you can recommend them to St. Berkman's College, and we will guide them to become an officer in the Defense Service. Thank you so much. I have a small question to you, Mrs. Can you just introduce yourself, your name, and just tell us how satisfied you are within the defense life? I am Merkutti James. I am very much happy that we served in the army, and we are very happy. Where were you all in your life with your children? Where were you all lived so far in the military? Which are places? Just after marriage, we went to Secunderabad. Hyderabad, okay. Hyderabad, that is the military college is there. Then we went to Sikkim, Bhopal, Dehradun, Delhi, then Assam, Punjab, Pathankot, then again Bhopal, Allahabad, Trivandrum. Trivandrum was our last posting. Okay. तो आपको हिंदी मालूम? Yeah. Okay. आपका क्या बहुत बड़ा मुश्किल किस प्लेस में हुआ है? आप सिकंदराबाद में थे और आसाम में थे, और आपका सबसे ज़्यादा मुश्किल किधर था? When we are staying in Delhi, that time Indira Gandhi was assassinated. So that time we had. We were staying in a Sardar. We were staying in a Sardar's house. So the riot was going on. Yeah, in front of our eyes we saw so many people die. Yeah. तो आपका भोपाल का किधर बैरागढ़ में थे ना आप? बैरागढ़ EMU में. We were in Bhopal also. So the same day the Bhopal gas tragedy. 1982 December. 84. That day only we landed there in Bhopal. Same night. We had a tough time. We had a tough time going to. आपका भागना पड़ा मतलब. हम लोगों को उधर से बैरागढ़ जाना पड़ा. So that was a very sad. I have described these 2 tragedies which we faced in the, in our book. That is the Bhopal gas tragedy and the anti-Sikh riots in Delhi. Yeah. I got 2 children, twins, one son and daughter. They are settled in America. So we keep on coming every 2 years, and they are happily living here. They are happy. My son is in Dallas. My daughter is in Houston, and they are twins. And both of them are happily married. We have got 5 grandchildren. And we came here for the graduation ceremony. This time for our child who is clearing his 12th standard, and therefore he is getting to college. You will be traveling back to India in this week itself? Yeah, we are traveling back this Tuesday. Okay. 2 days. Thank you so much coming and talking to Houstvoice. Our sincere pleasure and thankful to you for coming to our channel. Thank you very much. Thank you. Thank you, Seni.